Okay, well, uh, good evening, students. So today we are going to complete the nuclear power plant. That is, we are going to complete the third unit. So in this unit, we will discuss different type of nuclear power plant. So first, we discuss about what is the importance of nuclear power plant, why nuclear power plant is essentially required. Okay, what are the important components of nuclear power plant? This nuclear reactor, core, and moderator, control rods, okay, turbine, steam generator, then feed pumps, water pumps, cooling water circuits, that is condenser, all those things we were discussed. Okay, these are the different components of the nuclear power plant. So that is also we were discussed in the classes. Last few classes we were discussed about the a different type of nuclear power plant, that is the boiler water reactor, then pressurized water reactor, gas cooled reactor, fast breeder reactor, likewise Gandu type reactor. Likewise, there are different type of nuclear reactor and its different type of nuclear power plants we were discussed. So today we are going to wind up the nuclear power plant. That is unit 3 is entirely related with nuclear power plant. So the last topic yesterday we were discussed about the what are the safety aspects we have to take care of the nuclear power plant. So the disposal method we were discussed last class. So what are the three methods of disposable and what are the steps involved in disposal of nuclear waste and what is mean by radioactive waste and three type of waste radioactive waste, high level, intermediate and low level waste, and how we dispose all those things we were discussing the last class. So today we are going to discuss the final topic of nuclear power plant is safety measures in nuclear power plant. So what are the safety aspects we have to take care, okay, in the nuclear power plant. So this is about the last topic of this unit 3. Next, first we see about the today agenda of the session. So the today agenda of the session is safety measure in nuclear power plant. In that we are going to discuss the safety measure in the nuclear reactor. So what are the safety measures we have to take care in the reactor core and what are the internal and external hazards? There are different type of hazards is in nuclear power plant. So how we can avoid, how we can control the hazards and how to control the accidents or preventions for accidents, that is we are going to discuss now. So these are the today agenda of this session. So nuclear power plant, you know very well, it is a one type of power plant. Okay, it is similar or more or less thermal power station, but what is the difference is the heat source is normally in a thermal power plant. With help of fossil fuel, we are creating the heat. Okay, so the with help of that heat, we can convert the mm, water into steam. Then steam goes to turbine, and power generation is takes place. But whereas in nuclear power plant, the heat is developed in the nuclear reactor. Okay, with help of nuclear fuel. So this is the basic difference between normal conventional power station and nuclear power stations. Okay, that is power plant different. So it has a different, okay, reaction because in that, okay, a chain reaction is takes place, but in normal thermal power plant a chemical reaction, that means coal is fired. So due to that, the combustion, due to the combustion the heat is produced. But here with help of chain reaction, nuclear fission chain reaction, we are producing heat. With help of that heat we can convert the water into steam, then that steam can be utilized for generating the power. So if you see, India's rank is in nuclear power generation is sixth position. So India ranks sixth in nuclear power generation in the world with with numerous nuclear power plant in operation. Okay, so we are in the sixth position. So general layout of nuclear power plant we have seen. Okay, how the structure, okay, is framed. The nuclear reactor core structure, it is a concrete structure. Inner side a stainless steel structure also provided. So to prevent the radiation,
okay, because radioactive material is present in the nuclear core. So that radioactive material, uh, that radiation should be avoided with help of thermal shield. That is concrete containment structure is we are providing. So with help of that we can protect. Okay. So the containment structure, control rod, reactor. So all those are playing a very important role in the nuclear power plant. So this is the basic structure. So here if you see the basic structure of a nuclear power plant. Okay. And the working, you know very well, with help of the chain reaction we are we are producing a heat. With help of that heat we can convert the water into steam. That steam goes to turbine, so power generation is takes place. So this is about nuclear power plant. Nuclear in reactor, the chain reaction is takes place. So one nucleus is touched with your uranium U-35 material. That is one neutron touch with uranium U-35 nucleus. Okay, it will split it into two. One is krypton and one is beryllium. So with help of that, another two uh, neutron is liberated. With help of that, again uranium 235 is bombarding. That means impact with each other. Then the chain reaction is started. So likewise, the heat energy is liberated. So this is the working principle of nuclear reactor. Okay. So the nuclear reactor, nuclear fossil fuel is normally used. So uranium U-33, 235, plutonium 239, some of the uh, fissionable element that is normally used fuel. Okay, that is stored in the form of tablets. So here you can see how the fuel stores in the fuel rod in the form of tablet. Everything you can see. So these are the basic things we have discussed, and components we have discussed how the fission reactions takes place. Okay, what is the function of moderator? Moderator function is to slow down the neutron. So and moderate is normally a D2O. Sometimes water or D2O, H2O or D2O may be used. Okay, heavy water D2O. Okay. Sometimes graphite also used as a moderator. Uh, some kind of reactors, and control rods. Control rods playing very important role. It disrupts the neutron reaction. Okay, so when it disrupts the neutron flow, okay, automatically the chain reaction stops. So if you want to shut down the power plant, or if you want to reduce the power production, means we have to insert the control rod. So likewise, the components are formed in the nuclear reactor. Okay, then coolants, okay, radioactive single, everything are very important. So why I am telling all those things means, once again, because you have to keep it in mind. These are the very important aspects of nuclear power plant. And now we come to the safety aspect. So if you want to introduce a safety aspect, because the fuels used in nuclear power plant is highly radioactive material, so it is very harmful to the humans as well as environment. So that's why we have protect radiation. Okay, so the radiation shield, that is, act as a thermal shield. Okay, and also radiation shield. Okay, so a lot of radiation come out from this reactor. So gamma radiation, alpha radiations, so beta radiation, like something like different type of radiations come out from this okay, from the reactor. So that's why we are providing a thermal shield, and also a radiation concrete shield is provided. Okay, some vessels, okay, you can see, okay, the reactor vessel is 4 to 8 inches thickness steel shell is formed. Okay, in the form of reactor is formed in the form of 4 to 8 inches thickness steel. Okay, after that 1 to 1.5 to 2 inches thickness of containment vessel also provided. Okay, after that they have to provide a concrete shell. Likewise, radiation can be avoided. Okay, if you see the safety measure in nuclear reactor, okay, okay, so if you want to
prevent a radioactive material radiation, okay, we have to provide some safety, okay, aspects. So that a human should wear goggles and safety cloths, okay, so safety shoes, everything they have to use it, okay. And basic objective of nuclear safety is the safety of operating personnel, general public, and minimum impact to the environment. So why safety measures are we have to take care means the main important is due to the operation of nuclear power plant, there's a possibility of leakage of radiations, possibility of maybe leakage of radiation affect the general public and impact the environment. So the safety aspects of nuclear power plant in three level: first level, second level, third three level. In the first level, it addresses the prevention accidents by virtue of design, construction, and surveillance of the plant. So, based upon the design and construction, the first level of safety is important. And the second level of safety is provide the system to protect the operator and general public to minimize the prevent damage. So, working people may be affected during the power generation or during the operation of power plant. So, around the plant, people may be living in that area that people also affected. So, we have to provide as safety protections, okay. That is a second level. So first level is related with the nuclear reactors and and its component level, and second level is related to operator and general public to prevent the damage, and third level is to implement first two by adding margin of safety to even extremely unlike unforced. So sometimes maybe natural calamities like earthquake or maybe a high uh, maybe flood like us, maybe it happened with it may be affect the power plant. So with that time also, okay, the plant should not be affected, okay. So according to the various worst condition of climatic changes, okay, the power plant should not be affected, okay. If it is affected means it's maybe it develops a lot of severe damage to the surrounded people. So that's why we have to protect as safety measures for the extremely unlikely, unforced, unforeseen event maybe happen. That time, how we can protect the plant or how we can protect people. So that kind of safety aspects so we have to take care. So nuclear safety can be taken as into three level. First level related to construction of design based on the plant and component. Second level for humans, operator, and also general public. Third level related to unlike event maybe happen means how we can act. Okay, so that is the third level. Likewise, the safety has been taken care. So basic feature related to nuclear power plant safety is first one is building. Building is should be an ecothermic nuclear reaction going inside the core. So the structure housing should be made from relevant material. That's why I told that stainless steel inner side and outer cell concrete vessel should be formed. Okay. So building should be very strong. Okay. Should be withstand high temperature. Okay. So because exothermic reaction, nuclear reaction takes place in the reactor. So building should be properly okay insulated. Likewise, we have to take care. And core also we have to take care. If it is any uh, uh, chain reaction is not sustained. Okay, initially, sometime here fission occurs which is sustained to get chain reaction. Appropriate measures must be taken to maintain ideal conditions via control and cooling. So with the help of cooling system and control run, the reaction course operation should be properly checked. Okay, for avoid accidents or prevention of accidents. And control rods also playing very important role. If you want to shut down mean you have to insert the control rod. So the operations of control rod, okay, then uh, fail safety designs, okay. If it is anything goes control rod maybe fail means okay, how to shut down the plant. That kind of system we have to provide
So that is also playing a very important role, or we can say controlled or safety measures is very important in a nuclear power plant. Similarly, we have to monitor. So we have to monitor the radiation level. Okay, so how the radiation is maybe a leak or how it is prevented, the unsafety aspects. So all those things we have to check it. Okay, and frequently we have to check the radiation level, surrounded area. Okay, and uh, operating people's, okay, health care should be taken. All those things are very important, and pregnant women not be allowed. Okay, and students like apprenticeship training students, and some visitors not may be allowed. Okay, some with help of some protection equipment only they may be allowed. They have to use some eye lines, and they have to use some protective gloves. So similarly, the radioactive waste three by three method we can dispose the radioactive waste. So last class we discussed by using burying method, and second one space disposable, and sea source area we have to dispose. Okay, likewise we have to dispose the radioactive waste. Threats also may be possible in the nuclear power plants, okay, because of hazards. So hazards are two type. One is called internal hazard, and second one is called external hazard. So internal hazard is due to the plant activities. Okay, it may be goes. It may be a possible of accident. Okay, occur in the nuclear factor. The plant that is called as external hazard. So if you see the internal hazard, what are the internal hazard is possible in the nuclear power plant is one is fire, second one is explosion, then flooding, okay, then heavy load, yeah, so some strain failure, likewise some due to handling of fuels, okay, okay, that maybe skipped like that, a heavy load may be dropped, okay, so due to that or some flooding, some explosion or fire method, said fire, due to fire, some uh, power plant may be affected, that nuclear power plant may be affected. So that is the internal. So we have to provide a proper safety aspects for nuclear reactor. So we have to provide firefighting equipments, okay, an explosion control devices, okay, and safety rules we have to follow, all those things, and all the workers should be properly trained, okay. So then gloves, all the workers should be follow the safety um, PPE kits, that is proper personal protective kits, all those things they have to use, okay, for controlling the internal hazard. Then external hazards are, first one is called, it is classified into two types. One is called natural hazard, second one is called man-made hazard. So due to manual error, okay, the hazard may be comes, or soon it may be naturally the hazard may becomes. The natural hazards are earthquake, flooding, storm, lightning, all those things. Okay, so if you see a lot of places, if you see in the Japan, okay, a lot of earthquakes is happening. So in last 4 or 5 years back, you may be aware about Fukushima power plant affected due to earthquake. So some kind of this natural hazard also, the power plant may be affected, that is nuclear power plant may be affected. If they may be affected means, okay, the radiation may be come out, okay, from this plant, from the nuclear power plant, it will affect the environment as well as human. So we have to design the or we have to take care of all the hazard. Okay, on such manner we have to control the hazard. Okay, so how to protect this kind of
natural hazards. Okay, how we can protect the power plant. Okay, what are the safety aspects we have to handle? Everything we have to plan it before starting the nuclear power plant. So these are very important. So while designing the vessel or nuclear reactor, you have to consider the earthquake factor, flooding factor, storm, lightning, all factors you have to consider. So before designing the nuclear power plant, you should take care of these aspects. Okay, and some man-made hazards are due to wrong method of usage of handling of fuels. Okay, fire or explosion may be possible, accidents may be happen. Okay, so that can also be avoided with help of proper training to the people. Okay, and safety rules should be followed, so everything should be paka, okay, in the plan, then only we can avoid the accidents. So by this way, these kind of safety measures you have to take care in the nuclear reactor as well as nuclear power plant. So finally, we have to conclude the benefit of resulting from the nuclear is truly justify the reason of its scope of development in future. The above mentioned dictum are followed properly, it will be ensured that thermodynamic energy which lies in atoms of harness into proper manner without causing damage to man, material, and environment. Our main aim is to produce the power at the same time, okay, without damaging the material, man, and environment. Okay, so that is the main objective. Okay, so if you handle on proper manner, mean it is not an issue for power production. If we not okay properly handle the nuclear fuel, it will create a lot of problem to the human as well as environment. Okay, so that's why most of the countries are not focusing now the nuclear power plant. Only some of the countries are focusing the nuclear power plant because fast-growing countries are working on nuclear power plant. But most of the farm countries and developing countries are focusing the renewable resources. So sun, wind, okay, sun, solar energy that also they are using right now. Wind energy they are using, tidal energy. So based upon the renewable sources they are used. Okay, because this is not affected the human as well as environment. It's very eco-friendly. That's why all the countries now they are focusing renewable energy sources. So this is about the nuclear power plant safety measures. So that's all from nuclear power plant. Okay. So in the next steps, we are going to discuss about the renewable energy resources. Okay. So that is our fourth unit. So from Monday onwards, we are going to start the fourth unit, renewable energy resources. Okay. In this unit, we are going to discuss about solar power plant, wind power plant, tidal power plant, geothermal power plant, sorry, fuel cell power, electric power plants, all those things we are going to discuss. Okay, so that is our fourth unit. So this is about the nuclear power plant. Some India's famous nuclear reactors are, okay, you know, Cyrus and Dulva and BRAC, Bharat Atomic Research Center, one of the famous atomic power plant located in Mumbai. Okay, BARC. Okay, and Kudangulam also we are Kudangulam power plant also we are near to that, and also Kalpakkam we have another type of nuclear power plant. So like that, so many power plant we have. Okay, nuclear power plant in India. Okay. So that's all from now. If you have any questions, now you can ask related to No, sir. nuclear power plant. You can ask. Please see a video, then we will wind up the session. Just a minute. Most reliable sources of energy. This is because nuclear fuel is very dense and contains a large amount of energy in a small amount of matter. This energy can be extracted by the fission of radioactive elements like uranium. To know more about nuclear fission,
check out the link in the description for our video on nuclear power. Nuclear power plants generate electricity by using the heat generated during nuclear fission to power the turbo generators. Thus, harnessing the world's most concentrated energy source in a safe manner is of prime importance. There can be various threats to the safety of nuclear power plants. Factors like human error and faulty design can lead to disasters like the Chernobyl accident that occurred on 26 April 1986. Since most of the nuclear power plants are located near the coast for easy availability of water, it becomes important to ensure the safety of plants in case of natural disasters like tsunamis, cyclones, and earthquakes. The Fukushima Daiichi accident that occurred on 11 March 2011 was caused by such events. The tsunami disabled the power supply, thereby stopping the cooling and resulting in a nuclear meltdown. So, the safety of nuclear power plants must be ensured at many levels. Starting from the core, the fuel is enclosed in fuel cladding made of metal tubes. Fuel cladding prevents the release of fission products into the coolant and also prevents the corrosion of fuel by the coolant. This whole setup is then placed in a thick steel reactor vessel. Steel is used to minimize corrosion. To safely contain all this, an air These buildings have thick walls of steel reinforced concrete to contain the released nuclear material in case of an emergency. But most of these systems require electricity. Thus, backup generators are used to help power all the necessary systems required to keep the reactor running properly. Furthermore, the control rods are designed to fall under gravity into the core in case electric power is cut off. To ensure that there is no harmful effect of radiation on the environment, monitoring of radioactivity is done. People working in the power plant are also constantly monitored for overexposure to radiation. The waste generated in the nuclear power plant is also disposed of safely such that it does not affect the environment. The solid waste from the power plant is kept in a near-surface disposal facility which is constructed to contain the radioactive waste until it decays, whereas the liquid waste generated undergoes various processes like segregation, chemical treatment, evaporation, ion exchange, and filtration before being discharged safely. On the other hand, the gaseous wastes are treated at the source of generation. After being filtered and diluted to comply with the regulatory limits, it is discharged into the environment. While there is no guarantee of safety with any industrial or fuel plant, the possibility of accidents in a nuclear power plant is always low and declining. Thus, the efficiency and sustainability of nuclear power makes it a good alternative to fossil fuels and a reliable energy source. Well, these are all the measures for safety in a nuclear power plant. Stay tuned for more interesting content. Until the next time, bye. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டை பற்றி. கூடங்குளத்தில் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுவும் ஒரு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் தான். இந்த மாதிரி ஒரு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் என்னெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி 7 விஷயங்களை இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஒரு பவர் பிளான்ட் எப்படி வேலை செய்யும், அதில் என்ன டைப் ஆஃப் ஃபியூவல் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த ஃபியூவல்லேருந்து எப்படி எனர்ஜி ஜென்ரேட் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபியூவலை 3 ஸ்டேஜாக என்னென்ன மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க, இந்த நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எனர்ஜியை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அந்த ரியாக்டரில் அப்படிங்கிறத பற்றியும், அதில் என்னென்ன சேஃப்டி மெஷர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கங்கிறத பற்றியும், இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்லேருந்து வெளியே வர இந்த ஸ்பென்ட் ஃபியூவல் அணுக்கழிவை இதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க, அதுக்கப்புறம் இதை பர்மனெண்ட்டாக எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணுங்கிறத பற்றியும் சொல்கிறேன். ஒரு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டை எப்படி டிஸ்மேண்டல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறேன். இந்தியாவில் மொத்தமாக 22 ரியாக்டர்ஸ் இருக்குது. இந்த 22 ரியாக்டர்ஸும் 8 பவர் பிளான்ட்டுக்குள்ள இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 2 பவர் பிளான்ட் இருக்கு. சென்னையில் இருக்க கல்பாக்கத்தில் 2 ரியாக்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் கூடங்குளத்தில் 2 ரியாக்டர் இருக்கு. நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் எப்படி வேலை செய்யும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்குள்ள நடக்கிற இந்த ஹீட்டை தான் நம்ம ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். இந்த ஸ்டீம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற டர்பைனை சுற்றும். இந்த டர்பைன் ஒரு ஜெனரேட்டர் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இந்த ஜெனரேட்டர் தான் நம்மளுக்கு கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்லேருந்து நம்மளுக்கு எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல யுரேனியம் ஆட்டமை 2ஆக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறாங்க. அப்படி 2ஆக உடைக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நியூட்ரான் டைரெக்டாக யுரேனியம் ஆட்டம் மேலே ஹிட் ஆகுது. அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, யுரேனியம் அன்ஸ்டேபிள் ஆகி பிரேக் ஆகும். இப்போ 2ஆக பிரிஞ்ச இந்த
யுரேனியம் ஆட்டம்ஸ் இன்னும் சில நியூட்ரான்ஸையும் எனர்ஜியும் ரிலீஸ் பண்ணும். இந்த ரியாக்ஷன் பேரை ஃபிஷன் செயின் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க. இது கடைசியில ஒரு ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இந்த ஹீட் தான் கடைசியில நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியா கிடைக்குது. இந்த யுரேனியம் அப்படிங்கிறத எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யுரேனியமும் ஒரு எலமெண்ட் தான். இந்த எலமெண்ட்டை ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம விரல் சைஸ்ல யுரேனியம் டை ஆக்சைடு பெல்லட்ஸா மாற்றுவாங்க. இந்த பெல்லட்டோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரியாக்டருக்கு தகுந்த மாதிரி மாறலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பெல்லட்டோட சைஸ் 1.5 சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பெல்லட்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கரண்டோட அளவு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா 800 கிலோ நிலக்கரியிலிருந்து உற்பத்தி பண்ணுற கரண்ட்டுக்கு சமமாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் 568 லிட்டர் ஆயிலிருந்து நம்ம உற்பத்தி பண்ணுற கரண்ட்டுக்கு சமமாக இருக்கும் அந்த ஒரு சின்ன பெல்லட்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கரண்டோட அளவு. இந்த சின்ன சின்ன பெல்லட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு டியூப் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்க ஜெர்கோனியம் அலாயினால செய்யப்பட்ட ஒரு டியூப்குள்ள வைப்பாங்க. இது கடைசியில ஒரு ஃபியூல் ராட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி பல ஃபியூல் ராட்ஸை ஒன்னா சேர்த்து ஒரு பண்டலா மாத்துவாங்க. ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நூத்துக்கணக்கான பண்டல்ஸை லோட் பண்ணி தான் உங்களுக்கு பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு வண்டிக்கு எப்படி பிரேக்குங்கிறது முக்கியமோ அதே மாதிரி தான் ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்கு கண்ட்ரோல் ராடுங்கிறது முக்கியம். இந்த கண்ட்ரோல் ராடோட வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க சுத்திட்டு இருக்க நியூட்ரான்ஸ் எல்லாத்தையும் உறிஞ்சி தனக்குள்ள இழுத்துரும். அதனால மறுபடியும் இந்த நியூட்ரான்ஸ் போய் யுரேனியம் ஆட்டம் மேல ஹிட் பண்ண முடியாது. அதனால ஹீட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் நடக்காது. இந்த கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் எதனால செய்யப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, போரான், காட்மியம், சில்வர், இண்டியம், ஜெனான் இந்த எலிமெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே இந்த நியூட்ரானை உறிஞ்சக்கூடிய தன்மை இருக்கு. இப்படி அப்சர்வ் பண்றங்காட்டி நம்மளால நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்குள்ள நடக்கிற ரியாக்ஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணவும் முடியும், நிறுத்தவும் முடியும். இதனால நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்குள்ள ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது, அதனால ஸ்டீமும் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. இந்த கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் தான் நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்கு ஆன் ஆஃப் பண்றதுக்கு சாவி மாதிரி வேலை செய்யும். நியூக்ளியர் ரியாக்டரோட சேஃப்டி மெக்கானிசம்ங்கிறது எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட் லிஃப்ட் கூட அட்டாச் பண்ணிருப்பாங்க. ஒருவேளை அந்த பவர் பிளான்ட்ல பவர் கட் ஆயிடுச்சு, பவர் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலோ, ஏதாவது ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர், எர்த்குவேக் இந்த மாதிரி ஏதாவது வந்துட்டாலோ, இந்த கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த புவியீர்ப்பு சக்தியினால கிராவிட்டி இதனால வந்துட்டு அந்த டைரக்டா ரியாக்டருக்குள்ள போய் சொருகிரும். அதனால ரியாக்டருக்குள்ள நடக்கிற ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் ஆகி நியூட்ரான்ஸ் எல்லாமே இந்த கண்ட்ரோல் ராட்னால அப்சர்வ் பண்ணப்பட்டு எந்த ஒரு ஹீட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது, அங்க எந்த ஒரு ரியாக்ஷன்ஸும் நடக்காது. ஒருவேளை நம்ம மேனுவலா இந்த ரியாக்டரை ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் இதே ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம ரியாக்டரை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஒருவேளை இந்த கண்ட்ரோல் ராட்ஸை வச்சு நியூக்ளியர் ரியாக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய அழிவுல கொண்டு போய் விட்டுரும். செர்னோபில் டிசாஸ்டர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, பெரிய நியூக்ளியர் டிசாஸ்டர். அந்த செர்னோபில்ல நடந்த நியூக்ளியர் டிசாஸ்டருக்கு காரணம் இந்த கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் ஃபெயில் ஆனனாட்டி தான். நிறைய வகையில இந்த ரியாக்டர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதுல ஒருவேளை அந்த ரியாக்டர்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு கூலண்ட்டை வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அங்க இருக்கிற கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் ஃபெயில் ஆகி நியூக்ளியர் ரியாக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ண முடியல அப்படிங்கும்போது நைட்ரஜன் கேஸை வந்துட்டு கூலண்ட் சைக்கிள்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. இந்த நைட்ரஜன் கேஸ்க்கு நியூட்ரானை அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்கு. இதனால அந்த ரியாக்டருக்குள்ள நடக்கிற ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ண முடியும். பூமியில அடுத்த 230 வருஷத்துக்கு சப்ளை பண்ற அளவுக்கு யுரேனியம் ஸ்டாக் இருக்கு. இங்க நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல இருக்க ஒரே பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அது ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர் மெல்ட் ஆகிறதோ அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சப்ளைங்கிறது கம்மியா இருக்கிறதோ இங்க பிரச்சனை கிடையாது. அதுல இருந்து வர நியூக்ளியர் வேஸ்ட் ஸ்பென்ட் ஃபியூலை எப்படி ஸ்டோர் பண்றோம் அப்படிங்கறத இங்க இருக்கிற பெரிய பிரச்சனையே. இந்த யுரேனியம் பெல்லட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபியூல் ராடா மாத்தி அங்கிருந்து பண்டலா மாத்துவாங்கன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். இந்த மாதிரி நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்குள்ள யூஸ் பண்ற இந்த ஃபியூல் பண்டல்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த ஃபியூல் ராட்குள்ள இருக்க இந்த யுரேனியம் பெல்லட்ஸ் எல்லாம் தொடர்ந்து அடுத்த 6 லிருந்து 8 வருஷத்துக்கு நம்மளுக்கு பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல இருந்து வெளியே வர இந்த ஸ்பென்ட் ஃபியூல் டைரக்டா அங்க இருக்கிற பெரிய தண்ணி தொட்டிக்கு தான் போகும். இந்த தண்ணி தொட்டிக்குள்ள யூஸ் பண்ற தண்ணிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா டீமினரலைஸ்டு வாட்டரா இருக்கும். அதாவது அந்த தண்ணியில இருக்க எல்லா மினரல்ஸையும் எடுத்திருப்பாங்க. இந்த தண்ணி தொட்டியோட அளவு பாத்தீங்கன்னா 30 அடி ஆழம் வரையும் இருக்கும். 30 அடி ஆழத்துக்கு கீழே தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஸ்பென்ட் ஃபியூல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. இந்த தண்ணி எப்படி ஆக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்லேருந்து வெளியே வர இந்த ரேடியேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த தண்ணி வந்துட்டு தடுத்துரும், வெளியே வராமல் இந்த தண்ணி தான் நம்மளுக்கு ஷீல்டாக ஆக்ட் ஆகும். இந்த நியூக்ளியர் வேஸ்டான ஃபியூல் ராட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த 10லேருந்து 20 வருஷத்துக்கு அந்த தண்ணி தொட்டிக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஏன் இவ்வளோ நாள் இதை ஸ்டோர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வரைக்கும் அந்த ஸ்பென்ட் ஃபியூவல்ல இருந்து ரேடியேஷனும் ஹீட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஒருவேளை இந்த ஸ்பென்ட் ஃபியூவலை மறுபடியும் ரீசைக்கிள் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா குறைஞ்சது 4 வருஷமாவது இந்த தண்ணி தொட்டிக்குள்ளே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஃபியூலை வெளியே எடுத்து ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிப்பாங்க. நம்ம நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டுக்கு கொடுக்குற இந்த யுரேனியத்தை 3 ஸ்டேஜாக ப்ராசஸ் பண்ணி ரீயூஸ் பண்ண முடியும். அதில் முதல் ஸ்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த யுரேனியத்தை டைரக்டாக நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு புதுசாக நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்குள்ளே கொடுப்போம். இது 6லேருந்து 8 வருஷத்துக்கு அப்புறமா மறுபடியும் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்லேருந்து வெளியெடுப்பாங்க. அப்போ இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூல் ராட்ஸ் கூட புளூட்டோனியம் அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட் ஜெனரேட் ஆயிருக்கும். இந்த புளூட்டோனியத்தை தான் ஸ்டேஜ் 2ல யூஸ் பண்ணுவாங்க.
புளூட்டோனியத்து கூட மறுபடியும் தோரியம் அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட் ஆட் பண்ணி மறுபடியும் கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்குள்ள யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் இதையும் வெளியே எடுக்கும்போது இது கூட யுரேனியம் 233 அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட் மறுபடியும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். இந்த யுரேனியம் 233 கூட மறுபடியும் தோரியத்தை ஆட் பண்ணுவாங்க. இதுதான் மூணாவது ஸ்டேஜான ஃபியூவல். இதுக்கப்புறம் டைரக்டா இதை மறுபடியும் யூஸ் பண்ண முடியாது, அந்த தண்ணி தொட்டிக்கு தான் அனுப்புவாங்க. ஜப்பான்ல ஃபுகுஷிமால ஏற்பட்ட இந்த நியூக்ளியர் டிசாஸ்டருக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுனாமி ஏற்பட்டங்காட்டி அங்கே பவர் பேக்கப்ஸ் எல்லாம் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. அதனால அந்த ஸ்பென்ட் ஃபியூவல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்த அந்த வாட்டர் பூல்குள்ள அந்த தண்ணியானது பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் கூல் பண்ண முடியாதங்காட்டி இந்த நியூக்ளியர் வேஸ்ட்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹீட்னால அந்த தண்ணி எல்லாம் எவாப்ரேட் ஆகி நீராவியாக மேலே போயிடுச்சு. அதனால அங்கே தண்ணி இல்லாதங்காட்டி அந்த நியூக்ளியர் வேஸ்ட்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த ரேடியேஷன் எல்லாமே நேராக காற்றுல பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த அணு கழிவுகளை 10லேருந்து 20 வருஷம் வரையும் அந்த ஸ்டோரேஜ் பூல்குள்ளே வச்சிருப்பாங்கன்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இதை இன்னொரு கண்டெய்னருக்கு மாற்றுவாங்க. அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே எப்படி மாற்றுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே தண்ணிக்குள்ளே தான் வச்சு மாற்றுவாங்க. ஏன்னா தண்ணிலேருந்து வெளியே எடுத்தால் ரேடியேஷன் வெளியே எமிட் ஆகுங்கிறங்காட்டி தண்ணிக்குள்ளே ஒரு பெரிய சிலிண்டர் ஷேப்பில் இருக்க ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பைப்பை உள்ள ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்குள்ளே இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்லேருந்து வெளியே வந்த இந்த ஸ்பென்ட் ஃபியூல் எல்லாத்தையும் லைனாக அடுக்குவாங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பைப்பை இன்னொரு கண்டெய்னருக்குள்ளே மாற்றுவாங்க. இந்த கண்டெய்னர் பார்த்தீங்கன்னா லெட்டாலையும் ஸ்டீலாலையும் செய்யப்பட்டிருக்கும். இந்த லெட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேஷனை வெளியே வராமல் தடுக்கிறதுக்காக. இந்த மாதிரி இந்த ஸ்பென்ட் ஃபியூலை ஈக்குவலாக அடுக்கிற காட்டி இதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹீட் எல்லாமே ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். இது எல்லாத்தையுமே அந்த தண்ணி தொட்டிக்குள்ளேயே வச்சு பண்ணுறங்காட்டி அதில் இருக்க அந்த தண்ணியும் அந்த கண்டெய்னர் கூடயே வச்சு சீல் பண்ணிடுவாங்க. இந்த தண்ணி தொட்டியிலிருந்து வெளியே எடுக்கிற இந்த கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய சைஸில் இருக்கும். இது மேலே ஏதாவது ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் ஒட்டி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காக இதை ஃபுல்லாமே க்ளீன் பண்ணி தொடச்சி எடுத்துருவாங்க. இந்த கண்டெய்னர் சுற்றியும் பெல்ட் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ஏற்படுத்துவாங்க. அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா இது ஆடாமல் உடையாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக. அந்த தண்ணி தொட்டிக்குள்ள இருக்க தண்ணியோட தான் சீல் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். இதுக்குள்ள இருக்க அந்த தண்ணியை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஹீலியம் கேஸை வந்துட்டு உள்ள போட்டுருவாங்க. இந்த ஹீலியம் கேஸ் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றதை ஸ்டாப் பண்ணும். அது போக அங்க நடக்கிற ஆக்சிடேஷன்ங்கிற ஒரு ரியாக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணும். அதனால அங்க இன்னும் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. அதனால ரேடியேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு கம்மியாக கண்ட்ரோல்லே வச்சிருக்க முடியும். இதுதான் இப்போதைக்கு இருக்க ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷன். இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ற இந்த பெரிய பெரிய கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாத்தையும் கடைசியில் ஒரு ஸ்டோரேஜ் யூனிட்டுக்கு கொண்டு போவாங்க. இந்த கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாமே மெயின்டெனன்ஸ் அப்புறம் செக்யூரிட்டி கண்டிப்பாக வேணும். ஒருவேளை நேச்சுரல் டிசாஸ்டரோ இதனால ஏதாவது பிரேக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இதுல இருந்து ரேடியேஷன் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால மனுஷங்க இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும். ஒருவேளை ஏதாவது ஒரு இதுல பிரேக் ஆயிடுச்சு இந்த கண்டெய்னர்ஸ் அப்படின்னா இதுல இருந்து ரேடியேஷன் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும். இப்போதைக்கு உலகத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்லாந்து மட்டும் தான் இதை ஸ்டோர் பண்றதுக்கான ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனை வச்சிருக்காங்க. நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் நடக்காத ஒரு இடத்த சூஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1500 அடிக்கும் கீழே ஒரு டனலை உருவாக்கி அந்த டனலுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்மனெண்டா ஸ்டோர் பண்ற இந்த கண்டெய்னர்ஸை கொண்டு போய் அங்க அந்த டனலுக்குள்ளவே புதைச்சிடுறாங்க. இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா முழுசாவே பாறைகளால் ஆனது. அதனால இந்த இடத்துல தண்ணியும் கிடையாது. இங்க நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் நடக்கிற வாய்ப்பே இல்லைங்கிறங்காட்டி இப்படி ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கூடங்குளத்துல இந்த மாதிரி நியூக்ளியர் வேஸ்ட்டை ஸ்டோர் பண்றதுக்கான ஒரு செட்டப் இல்ல அப்படிங்கறதா இப்போதைக்கு இருக்க ஒரு பெரிய பிரச்சனை. இந்த மாதிரி நியூக்ளியர் ரியாக்டருங்கிறது பாத்தீங்கன்னா 60-70 வருஷம் வரையும் தொடர்ந்து செயல்பட முடியும். இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா கட்டுறதுல இருந்து அதோட ஸ்பென்ட் ஃபியூல் அதாவது நியூக்ளியர் வேஸ்ட்டை ட்ரீட் பண்றது, அதுக்கப்புறம் அதை ஃபுல்லா டிஸ்மேண்டில் பண்றதுன்னு சொல்லி மொத்தமாக பல லட்சம் கோடி செலவாகும் இதுக்குன்னு. இது போக இதுலேருந்து வர அந்த ஸ்பென்ட் ஃபியூல் நியூக்ளியர் வேஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 40,000 50,000 வருஷத்துக்கு மேலே கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஸ்டோர் பண்ணணும், மெயின்டைன் பண்ணணும். நியூக்ளியர் பவரை பொறுத்த அளவுக்கு அதில் இருக்கிற ஒரே பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பென்ட் ஃபியூல் நியூக்ளியர் வேஸ்ட்டை ட்ரீட் பண்ணுறது தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப பெரிய விஷயம். இது வரைக்கும் நீங்கள் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டது மட்டும் இல்லாமல் இந்த விஷயத்தை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு So that's all from nuclear power plant. You have any doubt now you can ask. No sir, clear sir. Clear? Okay, but thank you so much. So next class we will see the renewable energy resources. Okay. Okay sir, thank you sir. Okay, now you can leave. Thank you. Thank you, sir. Thank you.
Thank you, students. Now we can leave.